ulichenkola omwana yanchawa kwa kakayimba nze newayo okukuma omubezi wowe nanonyo konchapwa mama nze simanyi I swear I'm go crazy I lose control you have me suicidal oh no From high school twalina n'omwana ng'ebifaananyi byo yabiteeka mu keesi ye bw'ati omuwala bw'ati n'akatanda kwasula ku kisenge nga yatugamba this is my future husband kati yafumbirwa Masaka eyo ali Mabutunda yendo naye namusanga ne mugamba Fiona mwana gwe nga wayagala Tonix no people's relationships are dead naye nga nawe tomanyi nga abaana bebbye ku boyfriend baabwe mbagenze kulaba Tonix what celebrities do abayimbi kati omuyimbi main artist abeerako ne bana avuka be nga mukaaga baddeki bahogani bakimu kali wat ayinza ogamba deki kali akali mu brown okalaba kalete mmotoka kati deki aga ize kubanga tosa kwegendera buli mwa bakulaba buli majja kitegeera kati watuka mu mmotoka aga okafunye kalete mu maaso ne bakatuza mu maaso kati bakatuza mu maaso ne kasinika obunyo Nala Tonix bana nice nabiyiganze era by the way oluyimba olwa leero ngenda tukyekole buli lwendulaba ye ndaba olunaku lwe baatwala omwana oyo nga n'oluyimba luzannya era obake kakali mu video y'oluyimba kubanga mulimu akaana akeeru mu luyimba mu video sikeeko naye oluyimba buli lwenduwulira ngamba Tonix yatwala akaana kange ne bakyekola sinze gomanyi omuwala okugamba laba ono kitegeeza nti laba ono fala nali mwagaliza kifaananyi tuddeyo tukole anyway kumbe ye yayagala the main picture omwana yandikawo nnyo Tonix bro era akayimba akonze kusheraton nina okubeera mu maaso nenkutulira bwenti ng'okayimba neŋŋamba abantu ojjukize naye kale singa oyo omwana ayinza okujja ku sso ne tumulabako ayinza kujja yafeedinga Esi mukasya kano kankwanjulye mami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda bayina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga bayina n'esina keyboard bayina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks bayina headsets z'abaana bayina smart watch zonna ate nga ziri Origino bayina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 07066909 gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Okay, kale mbaniriza nnyo kutu CRUZ exclusive ALLANCRUZ gemanya nyongero banirizaako yona gyemusinzidde okubanga ate oba oli awo mutulabira essaawa yeeno ndi n'omuyimbi Allan Tonix tugenda kuba tunyumyamuko oba oli awo ebintu bingi olunaku olwaleero naye nga teweerabira tulina concert ya Allan Tonix ku Sheraton gye tukuteekedde ate nga n'abagiteeseteese wamma tebatudde bafuba okulaba nga buli kimu kye bagenda okukuteerawo ku lunaku olwo kigenda kuba kya mulembe nnyo ku Sheraton. I think eno egenda kubeera concert esooka ya Allan Tonix yakubiri eyasooka yaliwo Garden City Rooftop. Garden City Rooftop. So eno egenda kubeera y'abaakolamu nnyo. Not necessarily. Tulina emwendo gyaffe yanjawulo zina range nene kubanga kati tulinayo aliba ticket y'emitwalo 10 ya ordinary. Then n'emmeeza z'obukadde obusatu ez'abantu omukaaga. Ne VIP ata. Aliba ya mitwalo 10. Then abanajja leeti mitwalo 2. Naye tugenda kubaawo nekye bayita flash sale. Ndi babbirawo bibuuzo. Flash sale agenda kuba in a weekend ejja. What date will that be? Friday, Saturday, Sunday. Is it not agenda kuba flash sale? Meaning for that period ticket agenda kukegene ku mitwalo 5. Olutuuka Sunday midnight eddeyo.
Hey. Yes. Okay. Yes. So we do that to give people opportunity our budget enjawulo nabo batwegatteko so that we can all come to, we don't want to leave anyone behind. Yes, inclusivity. Lugenda kwa kumeka. Genda kwa lwa Saturday. Lwa mukaaga. Okay. Then enaku z'omwezi ga 5 October. Just 2 weeks from now. Bani abakutegese? Eminent Brands. Bebategese this with a couple of Abatwagiddeko support system. Sponsor tunaonga next media. Capital FM. Tuina Muhammad Holdings. Grow Foundation. Ate twali tuina ne kati kubuli ticket gy'onoogula kubanga nze ndi passionate about the globe ne climate change. So nasalawo nti ku buli ticket enda kujjako some money okukola activities za environment, okusiga emiti. Kati njagala kukikola in a way of greening Kampala, the Greening Kampala initiative, in conjunction with KCCA. So naye nga ekyo kirikwanga nti simanyi city planning authority bakososola malaga genda ng'osimba emiti wonna bw'olabye balina okusooka baba. So netugamba nti okay, we might do symbolized tree planting, emiti emirala tugigabire KCCA, so gigabira amasomero or hospitals or different areas bo bamanyiyo. So it's not a one-day thing, tujasigala nga tukikola, because I believe ensi nga bwomanyi ensi tulina nsi emu. So and there is no individual solving a problem eno yekka. Buli omu ettaffaali ly'oteekako, whatever small you can do as an individual will contribute to the collective effect. So yes, there's also that angle to this concert. Bw'oba ozze ku concert, you're not just coming to support Allan Tonix or to have a good time, but you're also helping to fight climate change. Wavudde ku ky'okuteekateeka eno show? Era ina kyanjawulo ki okusinga ku sheri gye wasooka ku Garden City? Yes, show gye nasooka ku Garden City, that was called it was the Tukyekole concert. First of all, yali tied ku oluyimba oba nyimba eziriko kati. Eno show gye nkola kati teri tied to a song, teri tied ku kabadi, teri tied to just a trend. It's about the entire journey. It's about discography mu bulamba bwayo. Ndali ndabanga oba nyimbye ku mbaga, oba nyimbye ku corporate event, or maybe even at a club, or a show like maybe Blankets and Wine or Bachiga Nation or whichever. Nti abantu ova ku stage nga bagamba nga tebamatidde kale nti obudde tebubaayo obw'okukakasa buli omu nti abaasigala nze akange kensinga okwagala tokayimbye. Lwaki akange ate kootayimbye? So nga ate buli gy'olaga buli omu ayagala akanjawulo. So neraba nti the only solution is kuteekawo ekintu nti nze agenda okubeerawo as maybe the lead act ku show yange nti buli anaabaawo I will sing every song that you want. Buli nga teri kuvaawo agambe nti ate nze no, because it's my show, I'll be able to have all the time mbawe the journey from the start to where we are. Wow. Yes. So tugenda kunyumirwa Allan Tonix. Buterevu. If I'm to ask you Tonix, a random question, oyina nyimba meka? Zivala, because Kacholava, as you speak, I have a 14-track album called Awo, which is online, live. Your album yeriko oluyimba olwansitula lunakola ne Shiba. It's off that album. Neko album eyo kuliko many other songs. I have a song with Fefe Busi, I have a song with A-Pass, with Lady Jasmine, with Waiki Bender, and a couple of other fantastic projects on there. So those are 14. Nga tobaze endala zonna, you know.
I have songs that are unreleased. No, okay, maybe like 40 something, I don't know. You know Zibala? No kudayo Zibala. What's that one song you have? Rogamanti. It's a lady song. Abawala Bamwagala nyo, Abachala Bamwagala nyo. Among your songs. No, of course oyimbira abachala. Naye akayimba kogamba nti I see girls yearning for that song. All ladies yearning for that song. Of course, there are songs like my first song, Better Nange, which it doesn't matter the age, even the sex. Everyone loves it. But of course, the ladies, they really love it. But even the song like Nsubiza, I think, because it's deep. Wow. By the Tonix, eh? Oloruyimba ndwagala nnyo. Actually, mu nnyimba z'olina olw'oluyimba nze olugenda okundeeta ku Sheraton. Oloruyimba. That's crazy. Nenga, I kind of understand. Nange bwe nali mu studio nga nnyimba oloruyimba, it was a very emotional song. I wasn't singing it for anyone particular, but it would take me to a place. I love the guitar. Era onkoze bubi nnyo okubanga toze na gita eyo kubanga oba shewedde owe n'abatennaggwa oba nkubira wa boda simanyi but Tonix ngenda kunoonya ng'olina guitar at least for that very purpose. Yes, I love that song. I love that guitar you first. Ani akuba guitar eyo? Tulundu. Like that introduction guitar. AD where afuna guitarist. Kubanga olwamala okukola demo naddayo ng'olwedde akoze kati simanyi oba yakoze saani kikuba. Mpamu ku ddoboozi ly'ako akayimba wallahi. Ako akayimba ako. Akayimba tuli bangi abagenda okujja olwako akayimba. Oli kyenkola omwana yankyawa kwako akayimba. Nze newayo okukuuma omubezi wo wera n'olyoka onkyapwa mama nze simanyi I swear I go crazy I lose control you have me suicidal no no tondeka subiza nditolindeka subiza nze nditolinyiwa sabo nsubize mukwano nditolineka na 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 subiza But you're right about one thing. But then there was a video like one on social media about telling people about the concert. It's my favorite, and I've seen Abawala bakola Nsubiza as one of those classics that takes them back. Wait, that song Tonix. Nze gita eyo bwe njiwulira ng'evuga eyo gye basuka ne bakanga tulundu. Shouts out to AD, producer, good enough. When I want Nsubiza simanyi obogenda kituukiriza. Obanti ogere wano ku mukutuba kimanye yasubiza ki Eddie? Eddie ansubiza ayinza actually okujja okuva e UK, London, to attend this concert because it's called My Journey, and as you see, yali so part of the journey. Yes, I mean, I could say Ngoni to Tonix was what Usher was to Justin Bieber. Nti yamuzula namujayo namuleta. Even though Usher was an artist, not a manager per se or not, but he's the one that discovered and nurtured. Boba Ngoni bazula Tonix. Yes, and they did a lot of work and put in a lot of time and effort. Yes, from Better Nange, yes. From Better Nange to Nsubiza to Yenze. That's why you see all those projects are productions of good enough. Ndine nyimbe endala like January to December. I did that with OS via production, but they did the mastering. By the way, is OS coming through? I hope so. It's not a very man to find. OS have been looking for you, but you're not an easy guy to find. But you gotta come through, bro. 360. So Ntenyimba got That Girl. That girl. Which was self-produced, but still AD from Goni had a hand in that as well. So really, Banjira omubiri. Oluyimba video ba wajukolya basement ya Garden City. Baluta batya? Kandawe. Olutagedde?
nze wo. Yes. Baby, oh baby, smile for me. Alright, it's gonna be you and me. Nebwe Tonix. Okoze binyo otajja na guitar. By the way, oliso obangambe music way alinga wine. The older it gets, like oli omu ku bayimbi abatono abalina test ya music oyo nti omuntu amuwulira olwaleero nti nomutabani wange asobola okukola n'omuntu n'omukala Tonix naga daddy kayimba kalungi mwanyumirwa omusajja ono. Nze olwo oluyimba lwemmanyi naye sirumanyi meaning yalwo naye abampulira nga baŋŋandu yimba bambuuza aya western nti nedda baluyita batya Nintenda yona naye okayimbye bulungi nkagengenya bulungi kababishobire kuno nyowe kabenyikarire wena mwenu nyowe ntine nabusinje amasiko gampwire nakureba nakubona nakureba washemeza omutima gwanje gwaceceka n'abanyamunigwe kategeeza kyo nze biga amasoko binyonyi kuba ebigambo ebyo biri deep. Basically, let me interpret it. Bikaba bishobire lukundo nyo wene kabenye kari byali bisobedde ng'omukwano nze nga guntamye nga gunkubye ekigo gasina na mirembe ng'essuubi lyanzigwamu nenkunonya nenkufuna nenkulaba nenkusiima omutima gwange negukakkana nenkimanya nti yeggwe kati mbadde nteesa nze n'omwire tugende ffenna mu luggya nkubulira ensonga ensonga endeese ensonga ey'omutindo ensonga ey'amaanyi then I want to be part of your life. I want to make you my wife. Njagala nkuwase nkutwale mu bazadde nze naawe then yeggwe wange nange ndi wuwo nkwagala bulamba kwata omukwano gwange naawe ompa ogugwo ngwagala mu bulamba. Yes. Ani akuwandiikira ennyimba zo Tonix? Ezo zonna nazeewandiikira. Zonna? Yes. Like from head to toe? Yes. I think the first song which I started working with, okay, Bera Nange, the first, Lilian Yawandika part here, her verse, she wrote it herself. Neza Dijira Zonna from Njenda Yona, that girl to check, all those are so. Nali actually Katingazi, that girl, Uruno Njenda Yona Roy, Nalinga and Wandika and a production in Zajikola. To check. Production, yes. So, a production in J. Koleda from that girl. Tuchekole, Itano, Njenda Yona, Nzewuwo, all that was self-produced. Regular featuring Navio. Reggie and Weasel? Reggie and Weasel, that was Washington. They are producing. Are they writing? Writing, still, Radio did actually a lot of his parts. Radio to you know. But you wrote your part? Yes. So, and then Natani Kokola with songwriters, I think for the first time, when we collaborated with Andre on Romance. Yes, because Andre co-wrote that song and he did a good job. So Romance, and then even Sunday. Basically, I think on my, what I would call season 2. Kubanga nali mfuse a bit overstretched. Kubanga obali naku zinalinga ngolimba nduwandika nendu producinga. Ne videos nga nziko directinga. Nendu marketinga. Nendu, you get, I was doing everything. So it was very heavy. It was a lot of work, you know, and over time that sort of affecting your creative process. Ngomutu guli stretched into mutu gubala marketing strategy, nga gubala budgeting, nga gubala ne mixing, jo boy no kola. Ne voicing boy no kola ne nyimba zo china okuwandika. You get,
ne other promotion activities, the tours. So nali nkola bingi nnyo. So that's why I said, you know what, let me start to collaborate with other creatives. For kyogamba nti buli kimu nja kyekolera lubeerera. And I think it was a good decision because it gave us, by collaborating with new producers, for example, before that enyimba enyingi nali nze producing it. So I said, let me switch up, you know, with Andre producing romance. I mean, you saw the results. Even these other songs, Swag Meter, that was me, but Roberto yawandika part ye. Roberto anajja. Roberto naye njagala nzije naye schedules bannange. Schedules simanyi ngeze kigendo kikola. Ate sola pushinga show, sola bichansobedde. You know. Nenga are willing? Yes, he's willing definitely because our song was a classic. Although Swag Meter was produced in Zambia by actually the same guy who produced Potential. Charlie Mulalami. Shouts out. What are the memories zoina kulimba lwa Sunday? Because I think Sunday bwe tujja mweno generation yene ya wano. Kuva abaana abazaliddwa 2010. Sunday, I think bana bangi bakanyuma. But what are some of those good memories you have about Sunday? Because Ogambe sigwa luwandika. Shina Skies. Shina Skies ya luwandika. Yes. Sunday was one of those songs that was a lucky accident. Unlike songs like Romance, where I went out of my way to go to a producer, you know, find a track, or Sikuleka, or My Miss, or Falling, which I actually also co-produced with Fear. The Sunday was a demo, which Slick yali alina for a while. Nenga tanafuna muntu ajijjamu bulungi ojijjayo. So I think we met at what station was it? Was it I think NBS? Yes, I think we met at NBS sometime. Nagamba nyinawo kademo kawulirizeemu. Noonya omuntu okayimba obulungi. You know, songs are funny. You can have 5 people who can all sing. Naye kusinziira engeri oluyimba gye lulimu. Nosanga kazi waliwo abantu abansindikira zi demo. Ng'oluyimba lulungi nange suluyimba lwaki. Nga bwe mpulira style delivery nga mpulira nti kale maybe omuntu ow'eddoboozi essaakaavu nga King Saye yandinyumira mu luyimba luno. Nze bwe nduyimba, it might be nice but it will not have potential yalwo tejja kuvaayo kutuuka ku ntikko because of the way the song is. And I think that's what Sleep was also trying to figure out. Nti abayimbi abalina amaloboozi baali bangi naye okufuna oyo ajja mu luyimba olwo bulungi n'alutuulamu. And so when I had the demo once, I told him, bruv, say no more. Let's give Nessim a call. One session. Manyize nkola one session. Siddayo. Hey. Bogena mu studio ogenda mulundi gumu. Yes. Kasita mpulira, especially if I've had time to prepare. Nti bengenda ku mic nga sibya kusoma liriki. I have the lyrics in my head. Ne feel nagifunye oluyimba nalunyikidde kubanga ntukayo nga vibe yenanji na ad libs whatever it's in my mind oluyimba lwansensera. The art of it nga just mbali nga akola freestyle. And I think that's the best because of also kujayo art bulungi kubanga your brain is not worried about thinking about the lyrics, the right what. Already olimba amaze. Let's say you spend a month with a demo. By the time you reach studio oluyimba olumanyi bulungi every our recording bulungi nnyo. And that's what we did with Sunday. And osinzira ku kyokuwa omuntu collaboration Tonix? At first nali nsinzira ku wenda project nga yakabi nga njisiimye. But now I think I also look at your potential to promote because mpadde abantu bangi collabos enyimba nga nnungi ne batazikola mu kintu kyonna. And I feel like that's wasted effort, wasted time, because every song you put a bit of your soul in it. So it kind of hurts a bit. But watching to obudde, the time
omuntu n'akidiibuuda. So ne ngamba, you know what? Unless basically I have to first find out more about your plan for the project. So kati kyali about just nti the song is nice or the artist sings well, but also ebiddirira nga tumaze okukola oluyimba. Wanga nyimbo zikola oluyimba olukola nga lulungi. Yes, kata webuzibu. Ate nga maybe lwakuba nti industry yaffe ekyali nto naye nakyali wange yakinyumizaako nti era yali agala kukola kolabo n'omugwira. Yali wa Nigeria. Namubuuza namusindikira demo. Namugamba demo yakabi. Yali muyimbi mupya saagala mwogera linnya. Ono muyimbi asobola okusalawo ne Africa yonna. Muproducinga bulungi mupakirize bulungi. Naye namugamba naye olina budget ya promo. Weetaagayo ekitono nnyo $30 aga $. Bw'oba ogayina ag'okuteeka mu promotion tujja kukola. Bw'oba togayina ne bw'oba ng'oyimba ng'ennyonza tekigasa kubanga olimba telujja kutambula kubanga bw'oba oyagala kutuukiriza ekyo kirooto kyo ky'oli mu kulowooza nti osaleko Africa n'ensi yonna weetaaga budget eyo ekitono ennyo ekyandibadde ideal wandibadde olina $50,000 egy'akakadde ka $, $500,000. Katonda ekikuwa perspective naye nga jjukira oluyimba lulungi omuyimbi ayimba bulungi n'omusajja akugambye nti bw'oba nga tolina marketing budget tebigasa. So those are some of the things we learn now. Nso kati nange it might not be $300,000 but nfaayo kumanya a bit more nti olina plan ekiddako, you know, so that we don't waste time. And so kati you limit the collaborations. Yes, now that's a decision I made very recently because I realized that given so many people collabos, good songs that just, you know. Olimba lwamwakola ne Fie, how did it come up? Olimba lwamwakola ne Fie, I wrote a song. Found a producer, Vad Beats, and we worked together on instrumentation. Of course, Olimba naluwandikira ku guitar, that's why nemu track yennyini nagizannya. Naye I looked for Fie because I felt like her voice could bring out vision gye nali nnina ey'oluyimba. Kubanga bwe namala okuwandika oluyimba nga mpulira ba female artists bonna. There are many female artists abayimba obulungi. Naye nga bwe ŋŋambye nti wabaawo wange eddoboozi lye lijjamu vision gy'olaba. Tingalaba all the artists abaliwo nalaba nga eddoboozi lye it can fit, and I wasn't wrong because we tried to come to studio. She was amazing. Wakola naye mu mbeera eno gye yalimu oba yayita nagenda mweno gundi? Well, it's not something I paid attention to at the time. Kubanga naye yali busy and active. She had shows. She had a lot going on at the time. Mzee studio yajja very late, but thankfully she had sent her the demo, song and lyrics already yali azimanyi, and because she's naturally gifted, it took her no time to own the song and just sing her parts well and ad-lib the proper way with nandi kyagadde nga simukochize na mukoching. It's really beautiful recording with people who are really talented because naye surprising and n'ateekamu ka vibe akali extra more than what you wanted, and so it was a really beautiful project. Okay. She's really talented, and I hope she can have she can pull through. Okay. You know, I mean, nandiyagadde ne ku concert abeereko and sing it because people love that song so much. So Fie, I hope she'll be able to make it, inshallah. Ng'oggyeko okuyimba ki ekirala ky'okola mu lunaku? Wiiki etambula etya ng'oggyeko okuyimba? Sigamba nti buli bwe nkeera ku makya nga ntandikira okuyimba. Okuyimba mulimu naye. But you know, this is what I always tell people. On the side of the fan, omuyimbi omulaba ku stage, right? Nkyayimbye. But the amount of work it takes for an artist to be in a place where, one, they're recognizable by face value. Ntayitawo ne bagamba oyo muyimbi gundi.
takes a lot of work to get to the stage. Two, maybe now with social media it's not as hard, I don't know. But at the time we started out, when social media wasn't that big, it wasn't something to achieve. Mainstream, you know, by supporting. Yes. Thank you. Two, even it also takes a lot of work for a song. Okusanga nti oluyimba lumanyikiddwa. Maybe it's easier now because today a song can trend because of some kafani video on TikTok, which is different from. But those things don't create classics. They will not create Ansubiza. They will not create Abela. They will not create a Sunday. That takes time and effort and input. It doesn't happen just accidentally or just by you get my point. Yep. So, to know planning about Kera, let me give an example. Luyimba Rota. You've recorded like 5 or 6 other songs which you didn't release because you were not satisfied with them. Nze CRUZ bwe nziwuliriza ndaba nga nnungi naye gwe Tonix nanyini brand olaba nga ate nali manyi ffe kaba kikola, but as we do it organically naye ate nakola research nimanya nti kati ate bali ab'ebulaaya bo bakikola like standard operating procedure. Nti tulina singo gye tugenda okuta tugenda kuyita aba songwriter bawandike ennyimba 20 mu 2 tulizemu tulondemu tuteme ku ba songwriter tusigaze ennyimba 15 tubagambe kale 15 basigadde muwandiike ennyimba endala bawandiike kati batemeko basigale ba 10 until they reach the very best. Of course with a very big budget, but that's the process. Nti tosobola kumanya what's better than what nga toyina comparison. I don't know if you get what I'm saying. Nti bwe mbanga njagala kubuuza nti omuceere n'ettooke, what do you prefer? Oba bijanjalo n'ebinyeebwa? I have to give you 2 options. Bwe nkuwa option emu era gy'ogenda otwala kubanga tewali kintu kirala kya comparing. And so I feel like for you to know, you have to have options. So a couple of songs, figure out the vibe. But of course there are those which just come nyimba kazi mulamwa. So kyogezaako gamba nti music ng'omuntu anabuuza nti okola ki ekirango gyeko music tolina kirala kyokola oli ku music wo yekka. You mean like in terms of what? In terms of like my day, when my day ng'ogyeko olina office gy'okola ewalala. Okay, I mean I have other things kati oli mulimi things ukanga nyina maybe a board meeting at UPRS. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. And UPRS ekwasaganya na bintu bya copyright byetubadde tugezaako okulwanirira. And this is a new thing because for abayimbi getting a director involved, it's something that we fought for and are just trying to executing okulaba nti tusobola okubeera mu space where to be very aware of what's going on mu kifo ky'okubeera mu background kati tetumanyi bifaayo nga just tufuna zi report third hand. So kinatuyambako okufast track n'okumanya kiddala ekigenda mu maaso. So okola ku federation? UPRS ne federation byanjawulo. Kubanga UPRS is an independent organization of its own. Yes. It's regulated, yes, right society. Regulated by the government, by URSB, regulated by the ministry. So it's a legal entity on its own. So you know okolayo. That is something. But also,
sandyagadde kwogera ku I dabble in real estate. I won't go into details, which I think is a good thing to do. And you know, these days even money markets, you know, you dip your mu field yene banga lyomaze mu music Tonix. Obaddeko depressed because ndabye abayimbi bangi internationally locally ne mu abayimbi ne bola bajjake bwe munnyonnyola depression yammwe engeri gye bayisaamu osanga omuyimbi ng'agamba bannamawulire oba amawulire oba TV oba bannamawulire basically be batwala mu depression y'abayimbi nga nti engeri gye mutwogerako omuntu n'ofumya oluyimba abantu ne be wali obeererawo bakyalibo nga tebakyakufaako n'ogenda mu depression. Wali ogenzeko mu depression muno industry? I think so. What happened? I just didn't acknowledge it as such or didn't realize. Sure. Yeah. Tetwakitegeera. Nze nga nze. Omanyi sometimes kitwala omuntu ow'ebweru okutunuulira from perspective okumanya what's going on. And so I figured it in retrospect ntunula mabega after going through that period. But nga kimtuukako I was not aware. What happened? Of that. Just, you know, life happens. A lot of unfortunate events coming into play one after the other or simultaneously. Did you lose out from friends, work to management? Business to family to, you know, but all at the same time, you know. How long was that? That's like 2015, 16, around that period. But at the time I didn't see. I didn't know it. But I was drinking a lot. I was extreme in very substance. But at the time I did not see it like that, you know. And katigo wesanga nga oyagala kwerabira obulamu bwo naye nga tomanyi. You're not thinking about it that way. Bw'oba was just you living life, you know, until in retrospect, you know. That's the time I lost a lot of weight and because of lifestyle, but also that has. But now I believe I through support from family and friends, what you want to like, was were there for me quite a lot in that period. People like Abraham, I really appreciate him so much. That it was not something Chiakolanga chigenderedde. He was just being a good friend because remember, Jukirante now Batochimanyi, Naya Batachimanyi, just Mamubao, you know what I'm saying? But in retrospect, looking back, you know, and I really appreciate that. Among others, you know, it's different for friends because umuntu atali muganda watali family yo, they don't owe you nothing. True. You get. So if they can be there for you, you have to really appreciate it a bit more because they don't have to. They don't owe you. They don't owe you shit. You know. So yes, there was family tragedy. Had issues with work. Yes, I had a manager yalina yenga inebizibu ebibye ebyamukozinga oku, which I discovered later. Maybe he was going through some shit, you know. Wale omuntu gwe nakola naye nga later nazuula nti naye yali akozesa ebiragala ng'ate yali kwata ssente ati omanyi kye kitegeeza. So there was a lot of stuff. Otugano ogamba, you know what, let me first kyokembye esonyiwe yonna soke kati ng'ekikukakkanya mwenge. Kubanga ogenda just n'obaala n'obyerabira, you know, whatever man. Nga tokyafulumya nnyo music. Era mbola music takyagasa. Kati jjukira bye byenkugambe, kati jjukira omuntu gw'obadde okwasaganya naye ate, you know, kati ogamba what the. So nga emundu zigira buli every direction, but buli omu alina characters different. Kati
nze ama soft spoken person sinza omuntu atera okwekubira omulanga nti ngende wali nga mewowe bannange nti banaye Tonix mumuyambe bujja okulaba bulabi nga mbuze kubanga you know we come from different backgrounds, we're brought up differently. Abantu abamu were not so comfortable in that space. You know, I don't know. So people are different. Abantu abamu, they judge that in a different way, right? But abayimbi nabo like they're people like any other, and so that means ngabantu balina characters anjawulo. Nti abamu bali soft spoken, abamu bali outspoken, abamu bali extrovert, abamu bali introvert. Nti oli omuntu agamba nti oyo muyimbi ALLANCRUZ tabuuza abantu yeeraga. By the way abantu bakyogedde nze nane mukwano gwange gwe ngambye leero ne mugamba ngenda ku interview Allan Tonix nanga atombuulira Tonix yeeraga tajja ku interviews takwata masimu takola ki namubuuza juzi n'atanziramu era by the way industry ekumanyinga Tonix yeeraga mwewulize. Thank you. Kubanga oli muntu musirise topakuka toliwa pokopoko toliwa noise, you know. Nze bwe nayingira industry tebatategeera nti nange omanyi kati waliwo okuyingira abantu wanjukira tewali somero di training abantu okuba baserebu. True. Ekya talent ekyokuyimba you're born with it. Yes. But ekyokufuuka celebrity is just something that comes after. So gwe wali wakayingira. Yeah, so tewali training yakyo. Nze kati bwemanga I'm not comfortable with people, for example. For whatever reason, maybe I'm an introvert. Ndikati nja kuyita onosanga abantu abangi mu sukoosi. Mpulire nga ndi uncomfortable kati bano ngenda bayita wakati kino babuuza. Mpulire nga nyina ensonyi nga neetya. You don't feel comfortable. Neebuzaabuze kubanga neetya bagambe neeraga. Kati nga bo bali abagamba beeraga gwe naawe obatya. Naye bo ne bakujajinga. You get? Ti omuntu akuyise ku interview Tonix naye omuntu akuyise omutya you don't feel comfortable. Kati oli n'agamba Tonix namuyise ne yeeraga n'atajja. Or there are even other reasons, and I believe like sometimes it's important to understand the people we deal with. Kati bwemba ndi muyimbi. And I've talked with artists about this, and that's why some artists will instead interview Baze Sonyiwa. Instead of being branded bad, you'd rather always say I'm not available. Instead of trying and failing, because of buli muntu atunula ludda lwasikaza wuwe tamanyi biki bifa wuwo. Yes. Ndi kati omuntu abaddemu maybe ayina zi gigs zichi Friday night abaddemu promotion amaze agenze akumyewe waka saa 12 ku makya a black nze watadde interview saawa 4 ez'okumakya agenda ozuuka nga ziri 8 nakubira esimu akwetonde ng'onyiize oyogera yo wamazi wambwa biki yeeraga bro music bamuyiye naye nga muntu buntu naawe kiyinza okutuukako fe tuyiwa music iffe fa aba TV tuyita mmere bro. So that kind of thinking that omuyimbi alina okuba nga malayika titakola nsobi, you know, and it's unfortunate, but abo be bantu nti abantu ekintu kye batategeera mpo ky'okufaayo okutegeera bakusalira omusango. Tonix owe bakasambe kisinziira. Are you a bad person? 50-50. Do you play games at home? On my phone. On my phone. On your phone? Yeah. What about PlayStation? I don't like PlayStation because PlayStation is solo kusirwaza. Because of that. I played PlayStation in campus in what I realized, bro. PlayStation is solo omuntu osanga nga ngambye abantu mulwadde. Tagenda kusobola kola kintu ngali ku PlayStation kumala ennaku 2. So before you know it, that thing can mess you up. Kati sisobola. Ndayo sawa 3 kumacha nkubayo sawa 5 kiro. Sisobola bro. PlayStation. Obongo ine ebintu byakola. Bobo ine ebintu byokola. Tosola genda ku PlayStation. First of all, I'm not
I don't really play FIFA. So I play more of combat games. Call of Duty, stuff like that. That's more my thing. But you love soccer? A little bit. Do you play soccer? No. In high school, I used to play rugby. Rugby? Tonix. Rugby teguliko. You used to play rugby? And some basketball. Soccer, I've never really been a... Nalizanya eighth man omumanyi. Scrum. Simumanyi, wali musomero ki? Kuba kyekikulu, somero ki gye wali Tonix? Kuba fa musomero agamu twakoma badminton, volleyball, soccer. Rugby yali masomero mangi. Rugby, yes, rugby twamuyina ku somero. Yeah, and it was one of those... Simanyi mateeka ga rugby, na lulimi lwa rugby. Rugby is fun. I feel like tosobola kumala dakiika ya debi. Well, you can watch a soccer match, this match was boring. Rugby cannot bore. Tosobola kubanga action, like the game is action. Tonix, that one I swear I doubt. It's playing rugby. You can't even play it right now. I haven't played in a long time. But you used to play rugby? In high school, yes, I did. In fact, I injured my shoulder. That's how I stopped. I injured my shoulder. Omugaga kitegeeza ki? Kale. Kale. Omanyi? Kanchikole bwenti. Kubanga omugaga Elon Musk, Bill Gates, Sudiru. But you see what I'm saying? He's omwana ngakabako. Atenze manyi gyasibuka. Ngomla akabaka akubye haso. Ngomla haso. Kati Tonix. Naye omanyi gyasibuka. Ekifaananyi kyewaka. Omanyi gyasibuka. Omanyi yo okikakasa. Wategeerayo otya? Okay, here's the thing. I think obugaga is a subjective statement. Why? Nti osobola okukulira ku kyalo nga mmwe bagagga. Nga tovangayo. One day oyitaayita oveeyo ogenda oligamba nokimanyi tuli baavu. Oba kyeŋŋamba nti ngambulire obugagga kintu kye nalaba nti kiri in the mind so much. Why? Nti wogenda awantu n'osanga family balina ennimiro balya emmere balina akayumba kaabwe kali simple tebalina masannyalaze bafumbisa nku balina ekyokulya bagenda CRUZ ne basena amazzi tebasasula renti tebasasula umeme tebasasula amazzi tebasasula URA tebagula airtime maybe data ennaku zino maybe oluusi maybe balina kasola kati. I'm just trying to paint a picture. Yes. Ate balina stress mutono nnyo kati abantu abo so long as they stay in that space they will be comfortable and happy and contented. Yes. Because they're not exposed. The moment you expose them, then suddenly ebyetaago byabwe nga bikyuka. Kati abadde ali comfortable ng'alaba emmere nnyina, awokusula nnyina, amazzi nnyina, omukazi manjagala abakazi we bali, abaana we bali, ettaka weeriri, ndima nga bwe njagadde. Like life is simple. Telia manja. Bro, what else? Now, yeah, the moment exposure comes in, nga tebikyamala. Bwana avaayo najja mu Kampala n'ayingira ekibuga. N'alagamba, ky'ogamba, buli omu ayambadde n'engatto. Mindset ekyuka. Agenda okuddayo nga kati biri bye yali ali contented. Omuntu abadde talina stress kati nga stress etandika omulya. Gamba, nkoze ntya. Same thing. You know, Kampala bw'anaava Kampala n'agendako Joburg. Ajja gamba, stress etandika omulya.
naye n'oli bw'aligendako eggwanzu. You get my point? China. Like that. So, obugagga kintu ekiri hard to measure. Depends on your... Omanyi lwaki nkugambye, lwaki nkubuuza ekibuuzo ekyo. It's because ffe abamu abawuliriza music wo okumala ebbanga. Abaana buli omu omanyi those are the days where everyone used to say. Ne kati golaba oyo omuvubuka engeri gy'afaananamu. Omanyi people judge according to the way gye balaba omuntu mu video. They judge a book from the cover. Kati oli bw'alaba Tonix mu early 20s, alaba muvubuka muto mulungi akuba hits ayimba bulungi oyo mwana yaka mwana wa mugagga. Oyo mwana bw'afaanana. N'ayimbamu olunyankole ne bagamba babagambye kati oyo omwana nayinza kuba mwana wa mwavu. So kyobula gamba abanyankole bonna abagagga. Anti kati that's a myth abantu bo gye balina. Naye kati awo kwe kubuuza ngamba Tonix tusiigireko ekifaananyi ky'ewaka. No, I will not. Well, I did not grow up wanting for anything. Wow. Let me put it like that. I did not grow up wanting for anything. Nasomera from primary school or what? Primary. Tugaite mbuyisa olukwa kwayo. Mbara kindergarten, nursery. Mbara. Nengenda ko Boma Primary School. Nengenda ko Mbara Preparatory School, shouts out. Then nengenda King's College Budo. Then nengenda Antare School. Then nengenda Makerere University. Makerere wamalako? Wamalako? Yes, I graduated in 2011. What take you much? Bachelor of International Business. Hey. I took it 12 and as retake, bro. Campus. Hey, campus was interesting. Ana Tonix. Tonix. Olabo wakankanyiza abaana ku TV. Olabo wali osoma nabo. What are those beautiful memories? No, of course, you can ingira first year. Ngoredo inabe bera nange yakatandika okukwata. Nga neba classmates bange bali tebamanyina. Tebamanyi jukanga twesinkana. In fact, when abagamba by the you guys, muchibayi nayimbya akayimba kagenda kuba nga abansekerera. Nabagamba ngero ono. Vao nebibozi byo. So, until like second sem, fakale twakola video. Namanyi omuya abadde tasaaga. Okimanyi n'akayimba ate kalungi ebyaddala. Negamba nabagamba. Waliwo eri video olaka wasamu ba classmates bo. Bagiyita bata? Olaba ne video yange. Yenze? Yes. Yenze. Nalaba figures abaana abalimu abakola effujjo mu video. I think they were your classmates. Even Subiza, all those guys were like my classmates. Some of them, I see them now, they're like, I don't know, some are doctors, engineers, captains, the army, everything. Sure. And then in Subiza, all the videos, even Bera Nange, those are like my friends from campus. Subiza, friends from class. Yenze was even more because I tried to maze banga komo campus. Unlike the other two when we just started. So we had a cross section of some were my friends from campus, others I'd even known them from high school. It was always fun, pretty much. We had a lot of fun. Girls. Hey, girls. Girls were there. Tonix. Hey, girls were there. Yeah. You kube? We're just chilling. Tonix. Not even innocent. You see how girls were fighting for Tonix. Yeah, but what about Tonix? Waliwo ekivulu kyali kya what's this Jamaican artist? Conscience? No. Sean Kingston. Sean Kingston. Waliwo ekivulu over Sean Paul. Sean Kingston. Ku KCC ground, was it? Oba yajja wano Lugogo. Yeah, Lugogo. I remember you performing. Yes. Nali mu crowd. Nga nkulaba. Remember you
gwe muyimbi wa high school yaffe our days in high school kati nga omwana yenna ino omuvubuka really mu high school nga oba tuyagala Allan Tonix really ng'olina ekikyamu ku mutwe. My first time seeing you perform was at Nkumba University. Okay. Wajja oba wajja ne OS ne muyimba oli olulimba lwamenga lwakafuluma. I looked at this guy and I was like ne mukama oba nsobola okubeerako ne boyoyo. Yeah. Kadneza mnenkula ku show ya Sean Kingston. Oh yeah. You performed I think one song or two. You left and then all girls were like no. Nenga bana Tonix bana ngoje ulira. No bro. Let me tell you the truth. It's funny that what you have perspective eyo kirala nnyo. Kajozanze ku stage. Najja nga performance nenga ina bachali bange tubale tulanga party kye tugendako ngwede bankubidde nga bantade kati ngoluvaawo ngoli mkuloza mu njewole nga sibye ndowooza nako nga ngenda kutuka backstage bankubidde gwe guy nga tunamaliriza party yatandise dda wagwa ngoli mubirala nnyo nguvaawo ebiseera byobaddewo tofunangayo ko muwala nakwesibako naga Tonix sikuta bro tonyumiza ekibozi saagala kitandika ebyo byantamya tulina obudde tofaayo byantamya abakazi era mbekengera nnyo otya abakazi ngenda mpola ffe mu high school twalina n'omwana ng'ebifaananyi byo yabiteeka mu keesi ye bw'ati omuwala bw'ati n'akatanda kwasula ku kisenge nga yatugamba this is my future husband kati yafumbirwa Masaka eyo ali mabutunda nyendo nena musanga ne mugamba Fiona mwana gwe nga wayagala Tonix Tonix nkugambye twayina omuwala mu class form 3 nga bamutandi bamunda Fiona nalugemwa Fiona nga yagala Tonix Fiona nalugemwa nkutumidde joli yonna oli omwana yakwata ebifaananyi byonna abiteeka mu keesi omanyi zino olina okujja ku show nkuyite ku stage zino keesi z'ebibaati kati nga yakwata ebifaananyi byonna abiteeka eno kati nze nali nkwagala actually you one person who inspired me to leave my name Allan nga teke ya CRUZ kati nga abantu bamanyi ku prom party biki Allan amayiminga nyimba ki amayiminga za Allan Tonix kati nana oli omuwala mukwano gwange ye nga ayagala fumbirwa Tonix lumu ne mujjako ku Anderita twatitera nnyo okukiringa ne bamozi gye twashootingira ne January to December netulaba emmotoka nga ziyita ku luguudo omwana ndeyasoma omwana n'alinnya emmotoka n'ajja ku Anderita n'atuula alabe ku Allan Tonix ne tumugamba genda wuuyo maama naye nga Tonix ali bwati olaba nalinyumya ne Sasha Brighton. You know Sasha Brighton? Yes. Kati nga mugamba try tuvuga. Ne mugamba I can play Allan Tonix's songs from Kampala to Arua. Nga sikoye. How? Ne Sasha nangamba goyo omwana muleke. Buli omu high school omuwala yali yegomba Tonix. Naye ogenda balaba ku shonga bakaddiye. Buli mwana yali yegomba Tonix mu high school bannange jangu kushira Tony. Tonix wakabye ekibuga kino. Oh my God. Ngoyogera oluzungu olulungi bwe ruti noyogera bonayogera. Ngo oyina ekirowoozo ekinene ekyo kyoyogera. Wala bonna ne bafa. Today you've killed me. Naye ekirungi Tonix sinza butajja ku show yo. Olina okujja. Tonix waka. Fenga tukyalina buwala ku ssomero bu girlfriend. Ekirungi kati busobola tusanga. Buli mwana nga ku kitabo kye abawala abasinga nga at least ene kitabo kye kigwera nga yawandikako Allan Tonix. Kati olaba ALLANCRUZ. Tonix ojjoka ddiweko tufune emirembe. Kati olaba ALLANCRUZ. Olaba ekyo ekibozi kyokubye. Eyo y'ensonga lwaki tulwanirira copyright. Do you know why? Because omuntu afuuseeko star mu ngeri eyo mu nsi ezirina copyright aba billionaire mu dollars. Nenga nawe okimanyi wakabyako abawala e Kampala wano. Nabi ndabamu obulusi ati kati nga bwogenda ku show of course nga babakujjako ne ba TV presenter abawala abato nga nawe olaba baggwamu.
nga ne ba privy presenter aboku radio nabo olaba nga bagwamu nga kwega buli omu gwosanga nga olabira ddala nga bannange naye kankubulire omanyi kiri fane nga abawala bantya babonabonera eyo naye nga tebasobola nedda ng'olina ka attitude ako kossaako akatiisatiisa attitude I was just being myself bro omanyi omuvubuka nga wakabi ng'amanyi nti wakabi ate ako attitude omanyi olina ka attitude kalinga akakatsi katsi oyo alabika ali shy kati katsi naye abaana bamwegomanga nnyo abawala kati nga naye bwano omusanga katsi nga yeetako ka serious face ako nuga njogeddeko ntya kati byebyo byokola era nze njagala okutegeeza nti abawala bantumye nkugambe Tonix walumya nnyo abaana nze nali sikimanyi bro biri mwenda bera nange wa biri meka biri munana yes kati awo wonna wajja enkumba okuyimba ku university twava mu kisulo ne twebba n'abawala tugenda tulabe Tonix nga ayimba imagine nga wakataka kayimba ka OS Sona nga muline Sona January to December girls yes. Died. Oh my God, he's the one. Oh my God, he's the one. But you know what's crazy? Like Mulu Daruno Watomanyi, I don't think I knew how the impact I had. No. Sure. Because you see, Tonix toyinza kubanga Kanguli lifestyle yange yali wait. Jukira nchali ku campus. So siita nnyo. Ngeze mu studio imbi oluyimba tulutadde tukoze video tukoze promotion nenga nkera ngena ku campus nensoma ngena mu lectures tuna test tuna nalimbeera mu discussion groups kati ngoyambala nga abaana bala bisando mu campus ngina discussion groups bichi katinga whatever is happening there I was sort of not so aware of it. I would just maybe ngenda ku show performance bwendaba like the hype ogenda balaba ku TikTok abaana bajja sala ka video kano bakakuwe ojja bala mu comment section agaye Tonix wali on message zo kusoma Tonix ate jukira by the way nze mu industry muno omwana gwe nakaddamu okulaba yali asuddeko abaana ba high school eddalu yali fake filmmaker panange fiki nga yakajjaawo ng'akola buno kata skonto naye nze high school life yange omuyimbi gwe nnyinza okwogerako eyaliwo ate nga saali muyaye bami ndowooza nakyo kyanyamba naye ba abawala wabakola otya abamu wako kale yes ng'omuntu nawe okola ki olemererwa bwe kyali walemererwako n'ogamba nti akano baaba leero kiganye no anti kati olaba emirundi mingi jukira ndi ku campus nga bengambye nali mbeera ne bakyali bange my classmates jukira nga a lot of those guys benayikingana nga bali ba from obis from high school so those are the circles I was in all the time byabangawo naye nga nabimanyira mangu even up to now nabimanyira mangu nagamba obankuweyo sister wange obankuweyo ani awo ali okumpimpi kuba tetulabanga ku mbagayo tetulabanga ku kwanjula tetulabanga ku kukyala tetulabanga sikulaba nko ng'opositinze olina omwana kati mupositingire eki olina omwana Tonix muwala mulenzi akufaanana ewaffe tetuzaala bawala kiri awo balenzi kati mwekyawa ne mama oyo omwana Esi mukasya kano kankwanjulira emamiga gy'ekisi abakola emiramu education gy'ekisi zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga apo oligimo ate nga balina n'esiina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri oligino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 07066904 gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga Tonix naye nefuna omukyala kubanga abaana bagenda kwetta olaba ne kaakati
bakadde okuze nabo naye bagenda kwetta ekirungi olaba ojazuuka ku mulyango aliwo abawala nga bana bali awo bakulinze siri mwangu wa kusanga olaba nengo ino omukyala oyina omukyala ali official define official like obeera naye not all the time but you're seeing someone yes that's what I mean Taina insecurity banange yali atya banange Tonix. Well, I wonder about sometimes I assume insecurity is maybe part of the characteristics of women or it's just those that I've come across. I don't know. Of course insecurity is zibamu and it creates some issues here and there. But yeah, that's why I like to keep things private because I know the implications. Unless omuntu ngari very, very confident of themselves that they can't easily be phased. Wangomanya abawala nabo sibangu. Sibangu. Nabo sibangu. Nze juzo omwana yanteerawo ssente. Nangamba bwe nkutuusaayo nga bantemera nange ne mugamba kati nange mutandike ntya nange simanyi nange si mukwano gwange tweraba bwerabi era leero interview esoose ne mugamba ngumiikirizaamu bwe nja mugamba naye yina salawo mpasendo za soon wa soon di batandika okwewandiisa abaana bewandiisa you're too funny bro. Ina salawo Tonix kola omukolo once and for all kola omukolo ojja kulaba abaana bootayitanga basire kwini obalabe nga basimbye layini bati nga bazze kunyumirwa mukolo nga bagamba Tonix bakututte bakutwale but for us we are there and we are here tetuna gye tulaga. That would be crazy. What's your audience go olowooza Tonix goza audience efaanana etya ey'abantu abakwagala bonna anadda nawe okimanyi ku mutima kale gw'osuubira. Okay, you see, of course, as an artist that has sung a lot of love songs, nchimanyi ladies tend to be more emotional. Not tend. Not okay, tend. Okay, yes. Abachara very more emotional, so it appeals to them more. But zine nyimba, I'll meet a lot of people who say mwana kana akayimba nakakwanirako bro nenfune cyane cyamani era buli in fact soko kwateyo nezino kubanga man akayimba kano ole omukazi wange kati tuina abana basatu naye akayimba ako nze kali akayimba nsubiza. So I'm like that warms my heart. Omwana yanchawa ate omwana yanchawa ngamuwadde akayimba chokana ninka muweerezanga buli kumacha nga muwa akayimba ne mugamba man kumbaga ya Tonix yajja okuyimba n'atakusuubiza kati bamuwa sadda ina abaana bana n'ebibaawo kubanga batugamba nga kyokka kati ofiiriddwa Tonix abadde agenda tuyimbira you know no wanditukiriza kye wasuubiza nze Tonix ku mukolo gwange gwagenda okuyimba Peter nkwagala nnyo bambi lwaki nedda lwakuba nti bino byakukula n'otuka n'okula noga naye ate gy'okumukulu oluusi gye wesanga nti osobola otuukiriza ebirooto omwana wayimba ayinamu art no sure but hey, who knows nange bwe nali his age nali mukama akublessing eyo n'akaana akawala mukama njagala akublessing eyo n'akaana akawala abawala b'ennaku zino nga si bangu naye otya abawala Tonix olabika otya nnyo olabika omutima gwo gumenyeka mangu naye bakumenye ku mutima kankunyumizeyo kasitoola akalala munnange twali ku zone 7 ebiseera bya zone 7 nga yeriko kati nga waliwo ka waitress nali nkola nako mu vaaka ku zone 7 kati ka waitress ako kale nga nkalimu
nankagala kati eyo night ne bagamba nti Allan Tonix agenda kujja yimbe nenkasuubiza nenkagamba baby Tonix bw'anaaba maze okuyimba tugenda tufune ekifaananyi bameka basatu nze naawe ne Tonix kuba muyimbi wange kakawala ye I also love Tonix biki kati nojja no premieringa video yo eya tugende tukyekole. Okay. I don't know if you remember that day. Must have been 9 to 11. I know night 9 to 11. Kati bw'omala premieringa video noonya omwana tukube ekifaananyi nga mulaba nga simulaba munnange I don't like where this is going. Omwana naŋŋamba mbu namukubuuza ku makya nemuga gwe ku makya nemubuuza gwe oliwa naŋŋamba era bannono Allan nze nagenze ne ba Tonix bannange osanga wallahi kati wechesa alekawo ebbala alekawo abanyise oba yatoloka butolosi nemubuuza uniform wagireseewa naŋŋamba Tonix yabadde n'emikwano gye neŋŋendera mu mmotoka ya mikwano gy'aba Tonix amazima go gali nti bakyali bange tebaali bangu naye nanyiigira Tonix it wasn't me bro nanyiigira Tonix wallahi neŋŋamba Tonix onkoze bubi nnyo gw'omuntu gwenjagala bane wakola akayimba tukyekole n'ogaba ne CDs bagaba CDs around yes nenkwata CD eyo neŋŋamba kino nkikubuulira nagituuse ewaka nenjizaayo ku mulimu nenjizaayo neŋŋamba ani ajagala eno CD ne wabaawo omuwala yaŋŋamba nti nze njagala era oyo omuwala bwe yadda ku mulimu tetwaddamu kwogera nemugamba ondekawo otya nga twatezza ntugenda kukuba ekifaananyi n'ogenda ne ba Tonix chovala ba Tonix nkugambye nti the harm you did is more harm than good. No, people's relationships are dead. Nenga nawe tomanyi nenga abana bebye ku boyfriend baabwe mbagenze kulaba Tonix kakati bawala mwe twagala tubalabe ku Sheraton nga mwafumbirwa abasajja bamwe abalala nayo banyi teri muntu asinga okunyumirwa ekintu kino nga bakyali basi olaba kati gwe bwe oli serebu amateeka n'obukwakulizo bigobererwa naye bano abakuliraanye ettaala kuliko attention ekuliko olina okuma brand kaali keeru nga kakyotala bannange baakatwala nenkabuuza kawala gwe wasuzeewa yaŋŋamba nokuga laba nnoono nze nagenze ne ba Tonix ayi bambe nzali ntembi amadde negomba okunyumiza nga nakimanyi olaba ekiri fani kati obwongo kyali muto at that age ebintu ng'ebyo biba biku exciting toyingiddewo omwana najja mu uniform n'atoloka kati ekiba kiku exciting nti okozeewo akabaddi olina otya emmotoka ya Tonix mbuze nagenze n'emikwano gya Tonix nti ate wagenze najjo otya nti ati after nze nabadde mbasaba ekifaananyi ne baŋŋamba you done with work we go nti yes omwana n'agenda. That sounds like something we could have done kubanga walingawo plan so ate nze nkimanyi bumanya kala kakabali bakatwalira mukulu kaali keeru Tonix kaali keeru nga kakyotala bati yawe bali bakatwalira omanyi wa celebrities bagamba bano abali wano emabbali kaleeta kati omuyimbi n'ayitamu kati bano bakuba ekikoboga gwe oli biki omuyaya yabadde aliwa nti ali eri nze naye know how celebrities do the games sijjukira kubanga sijja myogera kuba bajja kugamba nange bwe nkola naye wabitegeera otya wabitegeera otya ngenze mbitegeera what celebrities do abayimbi kati omuyimbi main artist abeerako ne bana avuka be nga mukaaga baddeki bahogani bakiimu kali wat ayinza ogamba deki kali akali mu brown okalaba kalete mu motoka kati deki aga ize
kubanga tosa kwegendera buli mwa bakulaba buli majja kitegeera kati bwatuka mu motoka aga okafunye kale kalete mu maaso ne bakatuza mu maaso kati bakatuza mu maaso ne kasinika obunyo ala Tonix bali nice nabi ganze era by the way oluyimba olwa leero ngenda tuchekole buli lwendulaba ye ndaba olunaku lwe baatwala omwana oyo nga n'oluyimba luzannya era mbere obake kakali mu video y'oluyimba kwa mulimu akana akeeru mu luyimba mu video keeko naye oluyimba buli lwenduwulira ngamba Tonix yatwala akaana kange ne bakyekola sinze oba gwe oba bakyalibo naye bo baateekayo linnya lyo n'omwana yagamba andi kati erinnya ke kanyeebwa ke basuulayo omanyi omuwala bw'agenda ne celebrity nga kabadde kakaziko ye gwomanyi omuwala okugamba laba ono kitegeeza nti laba ono fala nali mwagaliza kifaananyi tuddeyo tukole anyway kumbe ye yayagala the main picture omwana yandikawo nnyo Tonix bro era akayimba akonze ku Sheraton n'okubeera mu maaso n'ekutulira bwenti ng'okayimba neŋŋamba abantu ojjukize naye kale singa oyo omwana ayinza okujja ku sso ne tumulabako ayinza kujja yafeedinga Esther mukama ono yandikulabyeko ng'ojja ku she bane yafeedinga kati juzawo yankubirako nanga mwana gwe watuukiriza ekirooto kyo obeera n'abaserebu ne mujjako tutut naye ekyo ekintu mukama yakituwa abasajja bambi nanyumiddwamu obulamu omanyi ku nsi eno fena tuli bagenyi tulinga abali ku omanyi cruise ship ogenda ku mmeeri eyo genda dinamala emyezi 6 ng'oli eyo cruise ship ebako hoteri ebako like cinemas pool biki kati oba olinga ali ku hoteri ng'etambula sometimes I think that's how somehow life is kubanga jikira tuli ku nsi globe naye eri mu bbanga mu space etambula tetukifiringa naye bwe twogerera kati ensi etambula tulinga abali ku spaceship enene nnyo nika bw'otuuka ng'oli mu nnyonyi naddala ennyonyi ennene nnyo nti otuuka nga ennyonyi etambula nga kwe tosobola kifiire nga mbwe etambula olaba ng'etatambula I feel like naffe tuli ku nsi bwe tutyo naye obudde bulituuka and the only thing that we can only take with arts when we go is experiences zaffe ebintu ebiri material tonna gy'okitwala only your experiences kale nga tumaliza show yaffe y'olunaku olwaleero nyongero budget z'ennaku z'omwezi nga 5 yes October nga 5 October tuli ku Sheraton mwena abawala nyongero bategeeza nti mujje mulabe ku munnammwe ali eno agenda kuba abateero bw'enshongolo nga buli buti bwoba oli eyo nga wali mu high school nga Tonix yali crush wo bwoba oli eyo ng'ebintu ng'owulira muli eri wali oyagala kulaakola Tonix jangu omulabeko bw'oti naye ng'olina omwami wo nga tolina ky'osobola kwogera olina omusajja wo w'ebbuto mutudde kati mumulaba naye nga tolina ky'osobola kwogera omusajja akubuuza why are you so happy munaye Tonix is our high school artist naye nga kyowulira mu mutima ogamba that was my dream guy kati naye yalaza omuliro yasala ebigambo byebisemba tuve wano Allan Tonix ebigambo byange ebisemba ALLANCRUZ webale nnyo webali ddala okunkyaza I really appreciate it I've enjoyed my time here Amen. You're a very funny guy very humorous Thank you so respect to that and abatulaba for those that have been fans of Allan Tonix since I started out, thank you very much. Basima nnyo. Abamu abakanzula, especially those that the youth them were still those in high school, those at campus, who are vibing with the current vibes. N'emyaka nga 5 mu 5. I just the vampire, you know. Light yakola bobi ndi vampire kati ndi comfortable kubanga buzibye kyasimuka light kano anti vampire tezikaddiwa bro
kati era nja kutuuka emyaka 80 nga Museveni nga nkyali bwenti bro kale mwewuunye tweyanza naye nga 5 October mujje ku Sheraton. You can buy your tickets online. That is *252 *4#. I repeat, *252 *4#. Buy your ticket there, or you can buy your ticket next ticketing. Or Bobolio, there is MTN Momo, *165 *20#. That's *165 *20#. And get yourself a ticket and let's come through and enjoy and have a blast. ALLANCRUZ ajja kubaayo. Ngenda kubaayo. So tujja kubanga aza n'okujja ku stage atuwemu obugambo kamu bubiri. Mbate. Otherwise for now saga kusukako wano onako lwaliro musebe bulungi. Mwera. Peace. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 7266 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Esi mukasya kano kankwanjulira emamiga gy'ekisi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Oligimo ate nga balina n'esiina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Oligino. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703696904. Gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga.